वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा. Thank you. Now I request Mr. Mohammad Afzal and Mr. Vikas Sharma to welcome our chief guest with flower bouquet and shawl. Thank you so much. I would also request both Vikas and Afzal to please welcome our other dignitaries with the bouquets. Let us start our program with lighting of the lamp. So may I request our chief guest along with other dignitaries to please come forward and light the lamp. Video. No. Look here. Thank you so much everyone for the gesture. Now I request Mr. Vikas Sharma to give his opening address. Thanks, Gitanji. Chief guest of the evening, Dr. J. Radhakrishnan sir, the Principal Secretary to the Government of Tamil Nadu, Corporation, Foods and Consumer Protection Department, Mohammad Afzal, MD, Parveen Travels, our business partners, Mr. Arbab Asraf, Head B2B, Hero Electric, Mr. Kalyan Korimala, MD, Etrio, Mr. Shivaraman from Zomato, and Mr. Shiva from ITDP, our knowledge partner for this event. Ladies and gentlemen, very good evening. It gives me immense pleasure to welcome you all
for this event once again. So this is going to be very exciting and important event, and because this is for the e-mobility service launch, which is the joint effort by the SwapTech Green Ventures and Bguass, which is powered by Parveen Travels, and it will be launched by our chief guest, Dr. Radhakrishnan sir. Friends, today entire world is facing severe climate crisis, and that is due to global warming. The data shows that about 25% of greenhouse gas emission in the world, that is because of the transport sector. And the governments globally are pushing the adoption of electric vehicles to make the transport more cleaner, greener, and I have to say in EV terms, decarbonization of the transport. So in India, Government of India has also brought, say, the FAME scheme in order to give push to this electric vehicle sector for the faster adoption of electric vehicles. EV policy of Government of Tamil Nadu 2019, that also aims to create robust charging infrastructure and also make Tamil Nadu as the most preferred destination for electric vehicles. Already we have seen that the very large OEMs, specifically in the electric two-wheeler segment, like Ola, Ampere, they have already set up their units in Tamil Nadu there. So we at SwapTech Green Ventures, we are in the business of clean energy and clean mobility, and sustainability is at the core of our business. When we were analyzing actually this CO2 emission within the transportation sector, we found that due to rapid increase in online deliveries, the demand for two-wheelers has been continuously increasing at a very high rate. While on the one hand, definitely the increase in online delivery, it is giving employment to the people who are really doing this last mile delivery. But on the other hand, the major concerns were the CO2 emission increase, because more and more the vehicles on road which are running on petrol means more and more the CO2 emission. For example, in the online food delivery sector alone, if we had to do some sort of estimation, so CO2 emission could be anywhere in the range of say 4 to 5 lakh metric ton per year, which is equivalent to almost like 1.8 crores tree plantation per year. So transition to this electric mobility can definitely reduce this CO2 emission. And actually when we were thinking about say launching our e-mobility service about say 3-4 months back here in Chennai, we were thinking of a good operator partner. So we were thinking whom should we collaborate with. That is when we thought about Parveen Travels. We met Afzal, and good thing was when I spoke to him, he said that he's also thinking something very similar. So we decided to kind of have the partnership with them for launching of this e-mobility service, which we believe can definitely help reduce this CO2 emission. So our aim under this particular platform is to kind of increase our fleet size here in Chennai to almost like 5,000 vehicles in next 2 years, and on pan-India basis we are thinking about at least more than 25,000 vehicles in next 2 years. So that is our plan. So we definitely would work towards that. So apart from that, we also have request to Radhakrishnan sir. Sir, we have a request that if some sort of policy can be thought of, specifically in the direction of where this food delivery, I mean currently
lot of say the two-wheelers on petrol they are running. If some policy direction is there where government can kind of incentivize say more electric vehicle adoption for the food delivery, which can help reduce the CO2 emission, and Tamil Nadu can definitely take a leadership in that particular aspect. So that is what our the request would be. So as I said, our ambition is to definitely help our nation reduce this CO2 emission significantly and to be the catalyst to foster this sustainable development of the country. So that's what we aim for. So with that, I would like to kind of conclude. Thank you very much. Thank you, sir. I would now like to invite Mr. Hitesh Hiran, co-founder and director of Spottic Green Ventures and the brain behind ZeMP, Zero Emission Mobility Platform, to give a short introduction about ZeMP. Thank you, Gitanjali. Dignitaries on the dais and my dear friends, I am happy to have your presence for the launch of ZeMP and e-mobility services by Parveen Travels. ZeMP, I would define what is ZeMP. ZeMP means Zero Emission Mobility Platform. And through ZeMP, we are working very closely with our ecosystem partners, OEMs like Hero Electric Motors is there, operators, merchants like Zomato, and as well as the people who are actually going to operate this vehicle on the road, like delivery partners, for in case of Zomato. So this is the ecosystem partners that we are working closely under the ZeMP umbrella. ZeMP is currently, as Vikas, my friend Vikas has said, about that two-wheeler focus, but yes, ZeMP we are currently launching two-wheeler and three-wheeler portfolio. That's where Etrio is our one of the key partners in launch of three-wheeler. Hello. So Etrio is one of our key OEM partners for the launch of electric three-wheelers, especially targeting the cargo segment. So ZeMP is currently focused on electric two-wheelers and three-wheelers deployment across major cities. We launched this event with the start of the ZeMP platform in Chennai. Also, we are looking to set up the charging and battery swapping infrastructure across major cities that will enable the foster the development of two-wheeler and three-wheeler ecosystem. And we will be soon launching electric four-wheelers portfolio also, starting from Chennai itself. Soon. Today we will be launching ZeMP in Tamil Nadu with major OEM partners which are there in front of you, with Hero Electric, Bguass, Etrio, and also with reputed operator partners like Bguass powered by Parveen Travels and merchant partner Zomato today. Okay, thank you. Thank you so much, Hitesh, for introducing us to the ZeMP platform. I would now like to request Mr. Mohammad Afzal, MD of Parveen Travels, to speak a few words about the company and their foray into e-mobility services. Happy evening to all. Happy Dasera. We are really thankful to our chief guest today during this festive season. He's still been able to give us this appointment to come and grace our occasion. Well, I'm sure here in this forum, nobody will deny that the efforts by Dr. Radhakrishnan during this COVID has been impeccable. Throughout the year, I think we should all give a standing ovation for him. Yeah. While I was talking to him, he said almost 20 hours every day he had to be on the toes managing this pandemic. And of course, when we say pandemic, the entire world in the last 2 years
have really taken a very bad hit. And travel and tourism industry was the worst hit. That was the first one to stop and the last one to start operating. So this particular industry has gone through a very, very tough phase, and it is still reeling, not geared up to the fullest extent. So while this is happening, we are also able to see post-pandemic, a lot of changes, a lot of innovations, a lot of new strategies are being formed, and especially this electric mobility has really been talk of the art throughout the country. If you see, the World Bank is working towards it, all the STUs are working towards it, the pollution norms are becoming more and more stringent, decarbonization is the need of the hour. A lot of efforts are being put in all aspects, but unfortunately the infrastructure part is not gearing up to the extent what is really required to be. You could see a lot of two-wheelers and three-wheelers coming up, a lot of manufacturers. They were mentioning about a few of these manufacturers here. We also left out one M Auto, who's also a manufacturer here in Chennai. He's also into the three-wheeler manufacturer, Mr. Mansoor. And apart from that, if you see, the four-wheeler segment is also being growing. But the main setback, if you really see, is personal cars and two-wheelers need to be reduced and be more concentrated on the buses. Each bus is able to carry about 35 to 50 passengers, and to accommodate 35 to 50 passengers in a car or a two-wheeler, you know how much of pollution is being added up and how much of space is being added up. Today the cities are getting more and more congested because more and more two-wheelers and four-wheelers are giving more importance than the large coaches. So I am representing the entire country on behalf of passenger mobility, the passenger transport industry. I am the General Secretary for it. And we are working with NITI Aayog and MORT to encourage more and more bus transport to the public, creating more and more infrastructure, multimodal transport setup, and more funding for the private operators, because these electric buses, if we start replacing, the entire country needs about 15 lakh buses to be replaced, maybe in a phased manner, and to replace this, there is a huge funding required. And whatever the subsidies are being given in FAME 2 is being given only for the STUs, where the STUs operate about 1.5 lakh vehicles whole of India. So all this needs war footing arrangements to start replacing these buses for an electric bus, which will in future bring down this pollution, and the decarbonization will start happening quickly. If you see, the whole world is working towards it. International forums are totally working only towards electric mobility to bring in more ideas and more strategies in order to decarbonize quickly. Apart from this, our company, Parveen Travels, if you see, we've been in this industry for more than 50 years now. And since 2013, we have started working towards green mobility. We had joined with the Abdul Kalam Green Revolution, and we had started planting saplings against the passengers who've been traveling in our buses. So this has been gradually improvising, and on an average, through the NGOs, we've been able to provide about 5 lakh saplings to various NGOs. And now, recently, we have started introducing electric buses. Within the last 1 year, we have introduced about 90 electric buses for Bangalore Metro Transport Corporation. And this is our second phase, where we have started
joining with SpocTech to provide riders for these two-wheelers to support all the aggregators. Today, all these aggregators are facing huge shortage of manpower, and many people do not have two-wheelers to support them. And we have brought in certain plans in such a way that we are able to provide the two-wheelers to these riders at the same time, see that they are also comfortable in their earnings. And indirectly, we are also working towards the green cause. So we have created a separate vertical under Parveen Travels as Bguass Green Mobility. So the futuristic infusion of our vehicles are going to be go green, all electric vehicles, and for future years, all the buses and cars, whatever we are operating, will also start converting into electric vehicles. So this is our future plans, and we are very glad to join hands with SpocTech, Mr. Bguass and team, and take this new venture forward in a big way. Thank you. Thank you so much, sir. I would now like to request Mr. Arba Ashraf, Head B2B Strategic Partnerships, EV Fleet Hero Electric, to speak few words. Hi, good evening everyone. Dr. Radhakrishnan's presence today really marks the importance of electric vehicle, and we are thankful for his presence today on our auspicious day and a festival evening. So thank you, sir. So because we spoke about electric mobility and the requirements of electric mobility, here I would like to emphasize on what is the importance of replacing a last mile vehicle, which is a delivery vehicle, into electric. Because I'd just like to bring your notice to that simple fact that a last mile vehicle, which is a two-wheeler, is generally not a new purchased vehicle, but it's a second-hand old vehicle which a gig worker or a delivery boy is using for just earn a livelihood. And that vehicle is an extremely polluting vehicle. And when an initiative like this comes up with a collaboration with Parveen Transport and ZeMP and launch of e-mobility service, we can see that a huge amount of polluting vehicles which are right now serving on the roads of Chennai, polluting the city, can be replaced with electric vehicles. And the target that has been taken is hugely applauded by the number, like 5,000 vehicles can be replaced with electric, would be a great initiative by ZeMP. And also, to a certain extent, what Mr. Afzal said, that it is also going to create a lot of livelihood generation, because there are a lot of people who don't have a two-wheeler today and who can get these vehicles on rent or lease through the ZeMP platform, and that is going to be a great initiative. So all great and good, and we're looking forward to the success of this platform. And from an OEM side, I would like to just, what Bguass was saying, I just like to add that we also, Hero Electric has a warehouse in Hosur, which is in Tamil Nadu, through which we cater to the entire south region, includes Andhra, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. All these 5 states are catered through our warehouse in Hosur. And we are all in with ZeMP and Parveen Transport on this initiative, and we are there to support in whatever cause we can. Thank you. Thank you, Mr. Arba. I now invite Mr. Shivaraman, Zomato, to speak few words. Yeah, very good afternoon, one and all. I thank my team, and I invite Mr. Radhakrishnan to honoring this occasion. So, good afternoon all. I'm very privileged to be a part of this event, and I thank the entire team in giving the EV fleet to our partners. We generally call them our heroes. So, they are our Zomato heroes. So, it is a wonderful partnership for the EV vehicle to be a part of our fleet. So, this helps our partners to
cut down their cost in terms of their daily consumable in terms of petrol and their livelihood as well. As a company, Zomato never stood out in taking new initiatives. Like we took initiatives like women fleet, transgender fleet, and we have started with intra-city deliveries. That is, you can order now from even Delhi NCR or Hyderabad by sitting here in Chennai itself, and we deliver it. Yes, it's there, currently available now, and now EV comes into place. So we have already taken initiatives in seeing how EV can help us and our fleets in terms of delivery, apart from petrol vehicles. So through this partnership, I believe that a lot of our fleets, existing fleets, and our partners will be getting benefited out of it. And also, as a company, we are taking so many sustainable advantages and sustainable activities in order to help the environment, like reducing our plastic containers or reusing our containers which are given to the MX, that is the merchants. So, and also EV market is going to be a grooming thing in the coming days. And as a company, we are trying to cater close to 50 to 60% of our existing fleet into the EV market. So through this partnership, I am very grateful that our existing fleet will be moving into this partnership. And also, we have recently acquired Grofers, that is Blinkit, which is into grocery market. So those fleet also will be getting benefited through the EV market. So we are very much excited and very much excited to see how this goes, and we are happy to get this partnership on. Thank you. Thank you so much. I now would like to ask Mr. Kalyan Kurmila to speak few words. Extremely happy and excited to be here, and congratulations to both of you for launching this platform. This is, I'm sure this is going to be extremely successful, and we want this replicated in all of the places as well. So, a little bit about Etrio. We are last mile cargo electric vehicle company. We were, in fact, the country's first electric LCV, provider in the market, which we introduced in 2019, albeit with the retrofitted product. Now we make a cargo three-wheeler vehicle as well. So the reason we're here is to be a partner, and we're really looking forward to this relationship. So in a couple words, we're all here because we all are in favor of carbon, reducing carbon emissions. But and hence we founded an EV company. But what we realized along the way is that EV is still a vehicle. Right, it's still a vehicle. So what customers care about is, there are a few customers like yourself who are early adopters, who prefer a vehicle that reduces emissions. But majority of the customers, which we believe is probably 99 or maybe 95% of the customers, want a vehicle that is reliable, has a good service network, and does what it is supposed to do. Which is lower the operating economics for our partners. So that's what we do. We are extremely focused on not only reducing the carbon emissions, but also improving the economics for our customers. So I think that's the way to go to increase the adoption of EVs across the planet. Because while there are early adopters, but I think majority of the customers want a vehicle that's good, reliable, cheaper to operate, and then cheaper to own. So best of luck with this venture, and we'll be your long-term partner. No doubts about it, and your success is our success at the end of the day. Yeah. Okay. Congrats. Thank you, Mr. Kalyan. Now I would like to call upon Mr. Siva Subramaniam, National Lead and Senior Programming Manager, Transport System and E-Mobility, ITDP, and our knowledge partner to speak a few words. So, good evening, everyone. Happy Dasara, happy Vijayadashmi. Before starting, I would like to thank Sir, Mr. Radhakrishnan. I think morning he was in a different city, and when he called in the morning, he said, "I'm coming on road," and I ensured that I will be on time. I think that shows his commitment. I think one applause for that. I think he made today, and especially to
Mr. Afzal and Bguass, the energy they showed towards this particular space of work and the amount, I think the experience with Afzal sir brings in operation, I think definitely it's going to be a great success, and I think the OEM is going to get more business out of this. Yeah. So it's interesting, today we are talking about mobility. I think everybody spoke about e-mobility, but we have to speak of mobility. Mobility is very important to make the city to function effectively. I think everybody is running around for their business, bread and butter, and they want to do something. And opportunities came to work from home because of COVID, where we were able to see a scenario where no vehicles were on the road, and which was one of the best moments. Like everybody were able to breathe the fresh air. But the moment the things change, I think we are back to the usual normal, and we have to see that how we are going to work with the new normal. And especially when it comes to mobility, we see like congestion has always been something which we always curse the government, the system, saying that what is happening around. But always we forget that we, being part of the particular traffic, we are also contributing towards it, and we always try to never account ourselves. We are equally responsible for that. I think it is a joint and collective approach towards anything, especially to work on mobility. It's not only one system, it has to be public, private, everybody has to come together to solve the city's problem. So just some data points which I wanted to bring it up here. So as per the census 2011, 31% of the Indian cities population reside in cities, which is expected to grow in 2021. I think we have by 30, by 40%, by 50, by 50%. So this shows that there is going to be a lot more urbanization happening. So there is going to be a lot of demand creating. So people are going to move on for the business and their needs. So mobility is going to get more versatile, and we have to be prepared for that. And just to say, like, mobility is a problem, but eventually if you see in the other side, of the fun side, we are able to solve things above the sky, overseas. We can know when the comet is coming, but the man-made mobility is something which is still is something which is unpredictable, and we are trying to learn and do it the pace where we want to go in. The transport demand is expected to grow by 2.7 by 30 years, where you can see that India is going to have a great growth, and also accomplishing several issues going to come because of the like air population and other things, pollution and other things. So again, if you see the resilience in terms of the improving the motor vehicle population, we were seeing in 2001 we had around 4.1 crore vehicles, and within a span of nothing like 2019, when we have the census, like the vehicles are around 26 crores. See how we have been going and creating a demand for vehicles, which is somewhere for the industry is great, but for the city's aspiration, we need to see like how sustainable we are going. As Mr. Afzal sir was pointing out, the importance of seeing a city, how it is going towards, where mobility as a service, the public transport, everything has to work together. And to also to cater to, and also the vision of the Government of India 2070, the net zero target, where electric mobility is going to play a very important role. So any green clean energy, which is not only mobility with the hydrogen or the futuristic transition of technology, will also come and play, but electric mobility for the next 10 years or decade is really going to play a very key role right now. So increasing in e-commerce business and hyper-local business, the demand of last mile delivery services has increased across. I think huge demand. I think everybody is busy. When you see a time value aspect, people are more worried about the time, so they are willing to spare their time for cooking, but they would like to go for a delivery service. The industry is moving, the demand is getting created. So mobility as service is really going to make a difference tomorrow, because it's an interesting option. Like you were saying, when you say mobility as service, like what sort of service you are expecting. For here, if the Zomato guys really want to need a vehicle of saying that I need for this many kilometer range, the aggregators can design a service system based on your need. It's a very flexible model which can really change based on the need, and as it prolongs, the model also can be upgraded. And just to bring in the service, talking about policies, one of the policies where we had worked with Government of Karnataka, where we reviewed and supported, where especially the two-wheeler taxis is getting very much popular right now.
So there was an issue like how do you handle it, because the existing white plate are being used for monetizing the services and this thing. So the government of Karnataka came with a policy saying that the two-wheeler taxis hereafter, if you have to operate, it can be only electric. So some sort of policies which really opened up the market. So this created a huge demand and also ensured that the cut on the carbon emission can be easily be applied. And the sectors which are contributing on a regular basis, not like private, like morning you park it and evening you take it. Here they're trying to contribute. So we have to have a strategic approach to ensure that how we are trying to move towards the sustainable future. Make sure that our children are very happy, they can breathe good air. And thank you for the opportunity, and I give to applause to all the participants. Thank you for being here. Thank you so much. I would now like to request Mr. Mansoor Ali Khan from M Auto to give a few words. பசிக்கின்ற மனிதனுக்கு ருசிக்கின்ற உணவளித்து ரசிக்கின்ற இறைவனுக்கே புகழ் அனைத்தும். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். ஸோ இந்த இனிமையான நிகழ்வில் கலந்துக்கிட்டது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. ஸோ எல்லாருமே இண்டஸ்ட்ரி பார்ட்னர்ஸ் எல்லோரும் ஒரே இடத்துல இருந்து ஒரு இனிஷியேட்டிவை முன்னெடுக்கிறது வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஆக்சுவலி சென்னையில். ஸோ ஹீரோ எலக்ட்ரிக், ஈட்ரியோ, ஜொமேட்டோ, விகாஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு இனிஷியேட்டிவை முன்னெடுக்கிறோம். ஸோ எம்ஆட்டோ 2014 டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சார் வந்து என்னுடைய வெல்விஷர். முதல்ல ஆட்டோ நாங்கள் கொண்டு வந்தது ஃபஸ்ட்டு ட்ரைவ் பண்ணதே ராதாகிருஷ்ணன் சார் தான். ஸோ அவரும் அவங்களோட மிஸ்ஸஸும் தான். ஸோ எனக்கும் அவருக்கும் நிறைய எலக்ட்ரிக்கில் நிறைய கனெக்ட் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி எம்ஆட்டோ இட்ஸ் ஆஃப்ரிக்காவில் ஒரு லார்ஜஸ்ட் எலக்ட்ரிக் மொபிலிட்டி கம்பெனி. இட்ஸ் $100 million இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அங்கே பேஎஸ்யூகோ மாடலில் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பேஎஸ்யூகோ ரெண்ட் டு ஓன் மாடல், பேட்ரி as a சர்வீஸ். ஸோ லார்ஜஸ்ட்டு இன்றைக்கி ஆஃப்ரிக்காலே ஃப்ளீட் ஆப்ரேஷனை எம்ஆட்டோ பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸோ சென்னையிலேருந்து போன ஒரு கம்பெனி ஆஃப்ரிக்கா மார்க்கெட்டை இன்றைக்கி மொத்தமாக அக்வயர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எல்லாமே நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொடுத்த சப்போர்ட்டில் தான் நாங்கள் கோவிட் டைமில் ரொம்ப ரீச் ஆனோம். ஸோ இப்போ நிறைய பர்வீன் ட்ராவல்ஸ் கூட சேர்ந்து நிறைய பிளான் ஸ்ட்ராட்டஜியெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ எம்ஆட்டோ இட்ஸ் 3-wheeler மேனுஃபேக்சர் அண்ட் 2-wheeler மேனுஃபேக்சர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு காம்படிஷன் இல்லாத ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக நான் இதை பார்க்குறேன் ஆக்சுவலி. ஏன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பேட்ரிஸ், சார்ஜிங் ஸ்டேஷன், ஸ்வாப்பிங் ஸ்டேஷன். ஸோ தனியாக ஒருத்தர் மட்டுமே வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியை டெவலப் பண்ண முடியாது. ஸோ எல்லா பார்ட்னர்ஸும் ஒன்றா சேர்ந்தால் மட்டும்தான் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெவலப் பண்ண முடியும். ஸோ இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நல்ல க்ரோவ் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த இதில் நானும் கலந்துக்கிட்டதில் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். இந்த சக்ஸஸ் இ-மொபிலிட்டி சர்வீஸ் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வர எம்ஆட்டோ சார்பாக என்னுடைய நன்றியை தெரிஞ்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you. Mr. Shiva Subramanian would like to present a small memento to Dr. J. Radhakrishnan sir. மேம் அந்த பக்கம் போயிடுங்க. So before I invite our honorable chief guest, Dr. J. Radhakrishnan sir, I just want to give a small introduction. Please go and sit, sir. Okay, fine. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ எம்சி. ஏன்னா திருப்பி நாங்கள் அந்த பிகினிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க. 92ஆம் ஆண்டு அதனால எல்லாருக்கும் வயசு தெரிஞ்சிடும். ஓகே,
Anayakam, first of all, I'm extremely delighted to be here. Good evening to everybody. It's a festive season. Festively, we are doing something different. So, first of all, I congratulate all of you, most respected Mr. Ashraf Mohammed Afzal from Parveen Travels, who is a well-known person. Of course, Mansoor Ali Khan. Then, of course, Sivaraman from Zomato. Bguass, who has been, pivoting this. He has been doing. And of course, ITDP Siva Subramaniam, who has been working on transportation, Institute of Transportation and Development Policy. Only they have been working. Mansoor Ali Khan, of course, on Amato has been doing. All the core people who have come from a number of agencies, whether it is Zomato, Big Basket, Hero, Electric and Bguass, CRR, you are the original equipment manufacturers and the vehicles are ready. Of course, you have a number of other FedEx, Zepto, TVS Logistics, all of you are going to come. So, எனக்கு ரொம்ப டஃப்பான விஷயம் என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு நிறைய பேர் பேசிட்டாங்க. ஸோ இதில் ஏதாவது புதுமையாக பேசணுன்னா அதை எல்லாரும் பேசிட்டாங்க. ஸோ நான் என்ன நினச்சேன், இங்கிலீஷில் பேசுகிறாங்க, நான் தமிழில் பேசி கொஞ்சம் ஒரு நம்பர் பார்த்தா இவர் மன்சூர் அலிகான் தமிழையும் பேசிட்டாரு. ஸோ இப்போ என்னடா நம்ம கையில் எழுதி இவ்வளோ பண்ணி எதையுமே பண்ணிட்டாங்கன்னா let me tell you the concept because they have gone into the content. So I will tell you the concept what for we are all here. நான் எதுக்கு இங்கே இருக்கேன், நான் ஒரு காலத்தில் போக்குவரத்து துறை செயலராக இருந்தால் கூட இப்போ நான் உணவு கூட்டுறவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு எல்லாரும் கூட்டுறவு செயலர்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை என்ன சார் உணவு செயலர்ன்றாருன்னு சொல்லுவாங்க. யாருமே இந்த நுகர்வோர் பாதுகாப்புங்கிறதும் எங்களோட சப்ஜெக்டுங்கிறது தெரிய மாட்டேங்குது பல பேருக்கு. சரி, இந்த நுகர்வோர் பாதுகாப்பில் பாதிக்கப்பட்ட நுகர்வோர் நம்ம எல்லா நுகர்வோர் பிரச்சனைகளும் நாங்கள் இந்த நுகர்வோர் நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபோரம் இருக்குது, ஸ்டேட் இது இருக்குது. அப்படிங்கிற போது நுகர்வோருக்கு நம்ம consumer should get the best. When we talk of what consumer should get the best is, today what is the biggest challenge which you are facing? என்ன பெரிய சவால்? இப்போ கோவிடாக இருக்கட்டும் இல்லையா, திடீர்னு மழை பெஞ்சா ஒரே நேரத்தில் 30 சென்டிமீட்டர் மழை பெய்யுது, எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர் இவெண்ட்ஸ். போய் சுற்றி அந்த முன்னொரு பக்கம் அவங்க நெட்டை எடுத்து பார்த்தாங்க சார், பெரிய ஐஸ்பர்க் அது கரைஞ்சிடுது, ஹிமாலயாவில் கிளேசியர் வேட்டாது, எங்கே பார்த்தாலும் போய் அப்புறம் ரிவர்ஸ் ஆர் சீஸ் ரைசிங் எவ்ரிவேர். when you talk of, we talk of environment. So should not the consumer be protected from the environment? What can we do? One, we can speak per capita emissions of India. Obviously, because of population, China, India and all will be there high. You look at USA, developed countries, population kammiya irukum, per capita will be less, but total quantum is high. COVID has talked about globalization. Globalization எப்பவுமே நல்லதுல தான் நம்ம பேசுவோம். ஆனால் globalization of diseases, இங்கே நாங்கள் வருது அங்கே நீங்கள் வருது. அதனால தான் கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட்ங்கிறது டஸ் நாட் இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டர், ஸ்ரீலங்கா இந்தியா பார்டர், கடல் அப்படின்னு இல்லை. கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் இஸ் தேர் வேர் எவர் இட் கம்ஸ். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் டு ஸ்டாப் கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட், somebody, all of us have to make a move. நம்ம எல்லாரும் ஸ்டெப் எடுக்கணும். அதில் தான் இப்போ ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்டர்டேக்கிங்ஸ் அப்படி இப்படின்னு சொன்னால் கூட கடைசியில் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நம்ம இவங்களோட மெயின் கன்செப்ட் என்னன்னா, FAME 2 பாலிசின்னு நமக்கு நிறைய பாலிசிஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு. தட் இஸ் ஃபாஸ்டர் அடாப்ஷன் ஆஃப் திஸ் டெக்னாலஜிஸ்க்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அடாப்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் அண்ட் ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள்ஸ் 2030 30% குறைக்கணும்னு தான் சொல்லுவோம். எப்படி, ஹவு டு வி டூ? அதில் தான் தே கம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடல்னு நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் சாதாரண பைக்கை கொண்டு வந்தாலும் 90,000 ரூபாய் 80,000 ரூபாய் கீழே கிடைக்க மாட்டேங்கிறது. இவங்களும் ஆனால் அந்த 80,000 ஒரு சாதாரண ஃபுட் அக்ரிகேட்டர், இஃப் ஹி ஹேஸ் டு பை, how difficult it is. He has to put his petrol, he has to have an old vehicle, இவர் சொன்ன மாதிரி பழைய வண்டி, அதை எடுத்துட்டு போய் அவர் பண்ணும்போது பெட்ரோல் செலவு, அஃப்கோர்ஸ் he gets some salary. இது மறுபடியும் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் நீ வாங்கு, ஒரு வண்டிக்கு இதெல்லாம் சப்சிடி எல்லாம் இருக்குன்னு சொன்னா கூட அவரால் வாங்க முடியுமா? புது வண்டி தான் இது கிடைக்கும், எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் இது வரைக்கும் செகண்ட் ஹேண்ட் கிடைக்காது, வாங்க முடியாது. அதில் தான் he has brought in the subscription model where you subscribe per month ஒரு 5,000 whatever depending on area it will work out, but electric vehicle comes. சரிங்க, அதனால உங்களுக்கு என்ன லாபம்
அப்படின்னு நமக்கு என்ன லாபம்னு பார்த்தா e-bike actually brings in at least 12 different benefits. நான் ஆப்டிக்காக பார்க்கும்போதே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பைக் டெஃபினெட்லி ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லைங்க, சாதாரண பைக். Then when you look at e-bike, the biggest thing is zero emission. Second, road damage கம்மி பண்ணுறது. தேர்டு வந்து சத்தம் இல்லை, ஏர் பொல்யூஷன் இல்லை, நாய்ஸ் பொல்யூஷன் இல்லை, என்வாயன்மெண்ட் பொல்யூஷன் இல்லை. செகண்ட், பேட்ரி ரொம்ப டீப்பாக பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் அயன் பேட்டரி. நம்மளோட இதில் காரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை வேறு ஜென்ரேட்டரு லெட் பேட்டரி. ஸோ மறுபடியும் லேண்ட்ஃபில்லில் போய் போட்டு அதனால பிரச்சனை இல்லை. ஸோ எவ்வளோ ஆங்கிள் சேவிங் நமக்குமே அல்டிமேட்லி இக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ட்ராவல் அண்ட் எங்கே வேணாலும் போயிடும். அதே மாதிரி நம்ம எல்லா ஊர்லேயுங்க, நம்ம சென்னையில், நம்ம மும்பை, நம்ம டெல்லி எங்கே போனாலும் நம்ம பைக்கை நிறுத்தினா நோ எமிஷன் எலக்ட்ரிக்கில். நம்மளோட பைக்லேயோ பஸ்லேயோ எமிஷன். ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்க சஸ்டைனபிள் டெக்னாலஜி அப்படி பார்த்தா ஐ கேன் லிஸ்ட் அவுட் 12 வகையான பெனிஃபிட்ஸ் அது. தட் இஸ் வேர் ஐ ஃபீல் தட் வி ஷுட் கிவ் எ சான்ஸ். எந்த ஒரு டெக்னாலஜி பார்த்தா அந்த காலத்தில் நம்ம வந்து சின்ன குழந்தையா இருக்கும் சொன்னால் கூ இன்ஜின் வருதுன்னு, கோல் இன்ஜின் கூன்னு சத்தம் போடணும்னா அப்படி. ஆனால் அது மாறிடுது. அதே மாதிரி டீசல் இன்ஜின் நமக்கே பெருமையாக இருக்கும். ஓகே டெல்லி போகிறோம், டீசல் இன்ஜின் வருது, 2 டீசல். இப்போ எவ்ரிவேர் இட் ஹஸ் சேஞ்ச் டு எலக்ட்ரிக். ஆல் தி அதர் டெக்னாலஜி இஸ் ஸ்லோலி சேஞ்சிங் டு எலக்ட்ரிக். ஆனால் நம்ம வெஹிக்கிளில் இன்னமும் டீசல் வண்டி இருக்குது, பழைய வண்டி இருக்குது, பெட்ரோல் இருக்குது. டீசலும் பெட்ரோல் காமன் ப்ரைஸ் வந்தாலும் we are not. Now சார்ஜிங்கும் அகெயின் த பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் இஸ் வேர் டு யூ சார்ஜ். திஸ் இஸ் வீட்லேயே சார்ஜ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி லேட் நைட் சார்ஜ் பண்ணலாம், லேட் நைட் ஆஃப் லோட் டைமில் சார்ஜ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் அட்வான்டேஜஸ். ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிலைட்டட். இன்னைக்கு விஜயதசமி ஹாலிடே அப்படிங்கிறபோது நான் பத்திரிகை துறை நண்பர்கள்லாம் இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு வருவாங்களா, ஏன்னா நேற்றுக்கு தான் ஆயுத பூஜைங்கிறபோது ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிலைட்டட். யூ ஆர் ஆல் ஹியர். திஸ் மெசேஜ் ஷுட் கோ. ஸோ தட் இஸ் வை வி ஆர் ஆல் ஹியர் டுகெதர். They are starting with 50 vehicles. Maybe today in this place they could bring only 8, 6 down and because of rain, 2 up. I am sure we will go a long way. And like many people don't know, government vehicles in the systems are only 1.5 lakh buses. Slowly, in the my e-bikes, e-cars, one by one, all the vehicles should do. Energy efficiency, I will end by telling, 18 times more efficient than the SUVs. Sadharana, I shouldn't name any company or this thing because all companies are also slowly moving to electric, but we shouldn't do. Similarly, 13 times more efficient than the 4-wheelers. So that way, I am sure it will be a winner takes all. Benefit will go to the cutting edge people. And finally, I asked him, சார் பைக் எடுத்துட்டு நாங்களே அப்படியே எஸ்கேப் ஓடி போயிட்டேன். அஞ்சாயிரம் இல்லைன்னா அது வந்து ஓவரால் தே ஹேவ் ஆல் த ஜிபிஎஸ் சிஸ்டம், தே ஹேவ் செக்யூர் சிஸ்டம். I am sure that getting this to offer and slowly encouraging people to take will make a change. Already metro, so many other improvements have taken place, people going on public travel. எனக்கே நான் டெல்லியில் வந்து 3 வருஷம் ஒர்க் பண்ணும்போது முதல் 2 வருஷம் ஐ வாஸ் டிரைவிங் ஒரு UNDP ஜாப்ல. Then third person, somebody told me, என்ன சார் நீங்கள் சும்மா டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் வந்து நீங்கள் why can't you take metro? Everybody is taking metro. ஸோ அந்த ஆட்டிடியூடுங்க சேஞ்ச். இப்போ நம்ம நியூயார்க்கில் போனால் மெட்ரோ தானே எடுக்கிறோம். ஸோ குரூப் ட்ராவல் இந்த மாதிரி உள்ள சஸ்டைனபிள் என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெஸ்டிவல் நாள், வருங்காலத்திலே நிறைய ஃபெஸ்டிவல் இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபெஸ்டிவல் டைமில் கொடுத்ததுக்கு ஐ would like to congratulate all of you. Briefly, I have actually, quite a lot of people who are not familiar with Tamil. Of course, Parveen Travels, you are good at both. Is that we have talked about the advantages, and as a consumer protection secretary, I find it extremely useful that I could get an opportunity to ensure that cutting edge consumers, particularly aggregators, they get this subscription model and they take advantage of it. Gradually everybody goes. Last but not least, of course, auto also, everywhere, wherever emission is there, we need to work. Old types of fridge and all. Slowly that awareness has to come. As always, we end up by COVID. கோவிட்னு நம்ம கோவிட், பன்றி காய்ச்சல், இந்த காய்ச்சல் வரும்போது அந்த விழிப்புணர்வை வச்சு தான் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம், பழக்கங்கள் மாற்றம் பண்ணணும். இந்த மாதிரி இன்னைக்கோ நாளைக்கோ டாக் ஆஃப் குளோபல் வார்மிங், we all need to make a change. அந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்சுக்கு வித்திடும் நிகழ்ச்சியை தான் இட் இஸ் ஆக்டிவிட்டி வேர் we are seeding
by not just speaking, but by bringing about a change. Thank you one and all, and thank you madam. I took நிறைய பேசணும்ங்கிறதுனால உங்களோட இதை Thank you so much. It is actually a pleasure and honor having you here with us today. Now I invite Mr. Hitesh and Mr. Manish to present the memento to our chief guest. Now I request the Zomato delivery partners to receive the keys, and I request our chief guest and Hero Electric to hand over the Hero Next keys to the delivery partners. அண்ணா சொல்லுண்ணா 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 நல்லா இருக்கு சொல்லுண்ணா விஜய் ஓகே அண்ணா வந்துடுறேண்ணா ஓகே வந்துடுறேன் I also request our chief guest and Karthik Kumar, Bguass and team to hand over the keys of Bguass D15 model to Zomato's delivery partners. Yeah. Oh, last time. நீங்க போறீங்களா?
அவங்களோட பயனாளிகள் பணியாளர்கள் பூராமே இந்த பைக்ஸு இதை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் பைக்ஸை அவங்க பயன்படுத்தும் ஏதுவாக சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடல் அவங்க சார்பாக ஒரு அக்ரிகேட்டர் இவங்க வந்து ரெடி பண்ணிட்டு அதை வந்து அவங்களுக்கு செகண்ட் ஹேண்ட் பைக்ஸ் கூட இருக்கும். அந்த மாதிரி உள்ள டேமேஜ் டியூ டு என்வாயன்மெண்ட்டை வந்து இவங்க மூலமாக படிப்படியாக குறைப்பதற்கு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு நடவடிக்கை இது. அந்த வகையில் இந்த பைக்ஸை வந்து அக்ரிகேட் பண்ணக்கூடிய நபர்களுக்கு கிடைக்கும் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஐட் லைக் டு கங்க்ராச்சுலேட் ஜீரோ எமிஷனோட அந்த குரூப்பு ஷூன்யா அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே வித்தியாகி எல்லாமே இதில் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி இன்டிகிரேட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்காக கொள்கை ரீதியாக ஒர்க் பண்ணுற ITDP, அதே மாதிரி இங்கே வந்து நம்மளோட பிரவீன் டிராவல்ஸ் எல்லாமே ஒரு டீமாக, அதே மாதிரி ஆட்டோ ஏற்கனவே இருக்குது. அதையும் நம்ம கோஆர்டினேட் பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக கன்சியூமர் நுகர்வோர் என்ற முறையில் அந்த அடிமட்ட ஊழியர்களுக்கு பெனிஃபிட் வந்து இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்னால் நமக்கு எலக்ட்ரிக் பைக் நமக்கு கிடைக்காது, நமக்கு எட்டாக்கனியாக இருக்குங்கிறது மாதிரி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணலாம் அவங்களுக்கும் ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு தனியார் இனிஷியேட்டிவை எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நான் மிக நன்றி கூட கணக்காக. பேசிக்காக முதல் கட்டமாக 50 வெஹிக்கிள்ஸ், அதில் இன்றைக்கி 8 வந்து இந்த ஹோட்டலில் கொண்டு வந்துருக்காங்க பிகாஸ் ஆஃப் லான்ச் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். பட் படிப்படியாக இது சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா மற்ற இடத்துலையும் படிப்படியாக போகும். இப்போ நமக்கு மிகப்பெரிய சவாலே நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா படிப்படியாக கிளைமேட் சேஞ்ச், எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர் இவெண்ட்ஸ், இது எல்லாமே டீப்பாக பார்க்கும்பொழுது நம்மளோட என்வாயன்மெண்ட் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு தான் காரணம்னு சொல்லுவாங்க. படிப்படியாக மற்றது எலக்ட்ரிக் மாறும்போது இதுவுமே நம்ம 2030க்குள்ள இலக்கே வந்து இந்தியா லெவலில் இலக்கு வந்து படிப்படியாக 30% இதை மாற்றணும். அந்த இலக்கு வந்து கோவிட் காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் தள்ளி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் ஸ்டில் அந்த மாதிரி ஒரு இலக்கை எழுதணும்னா தனியும் நகருக்கும் ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்கணுங்கிற வகையில் இது இருக்குங்கிறது என்னோட நம்பிக்கை. நுகர்வோர்னுங்கிறது நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதே எப்படின்னா, ஒரு பக்கம் நம்ம எங்கள் துறை வந்து ஒரு முதலமைச்சருக்கு 2 அமைச்சர்கள், ஒரு பக்கம் கூட்டுறவு, இன்னொரு பக்கம் வந்து உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு, ஒரு பக்கம் நம்ம ரேஷன் கடை அந்த மாதிரி உள்ள ஆக்டிவிட்டிஸ் பார்க்குறோம். கூட்டுறவு பொறுத்த வரைக்கும் கடன்கள் போன்றவை கொடுக்குறோம். இந்த நுகர்வோர் பாதுகாப்புன்றது அனைத்து வகையான நுகர்வோர். இது வந்து உணவு சம்பந்தப்பட்ட நுகர்வோர் மட்டும் இல்லை, சரி உங்களுக்கு பொருளே தரமுள்ள பொருள் கிடைக்கலையா அப்படிங்கிற ஆங்கிலே நுகர்வோர். ஆனால் இதை பற்றி பலருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. நுகர்வோர் பாதுகாப்புங்கிறது வந்து ஜென்ரலாக மாவட்ட அளவில் இந்த மாதிரி நுகர்வோர் பாதுகாப்பு குழுமம் இருக்குது, அதே மாதிரி மாநில அளவில் இருக்குதுன்னு சொன்னால் கூட அந்த துறை பற்றி அதோட துறையோட இனிஷியேட்டிவ்ஸ் தெரிய மாட்டேங்குது. அந்த வகையில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு என்னென்னா, இது அல்டிமேட்டாக ஒரு நுகர்வோருக்கு மட்டும் இல்லை, தனிநபர் நம்ம எல்லாருக்கும் பாதுகாப்புங்க. இந்த ஒரு என்வாயன்மெண்ட் தொழில்துறை, நம்மளோட உள்துறை, வாகனங்கள், நம்மளோட ஹோம் டிரான்ஸ்போர்ட், அதுக்கப்புறம் போக்குவரத்து துறை, எங்களுக்கு நுகர்வோர் துறை அப்படி தான் வரும். இது பேசிக்காக டார்கெட்டட் வந்து ஒன்றிய அரசு வந்து இதற்கான ஒரு ஃபேவரபிள் பாலிசின்னு இருக்குது. அது 2022 முடிக்கக்கூடிய அந்த பாலிசியை 2024 வரை அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாம் அவங்க ஜென்ரலாக நிறைய திட்டங்கள் போட்டு அதில் ஒவ்வொரு திட்டத்துக்கும் சில சப்சிடி ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதை நீங்கள் அவங்க வெப்சைட்டில் போனாலே தனிநபர் கூட என்ட்ரி பண்ணி அதற்கு தேவையான உங்களுக்கு அப்ளிகபிளான 2 வீலர் அப்படின்னா என்ன, 4 வீலர்னா என்ன, அதே மாதிரி பஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம போக்குவரத்து இருக்குது. அந்த மாதிரி படிப்படியாக எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அதுக்காக ப்ராடக்டோட நான் ஜஸ்ட் மூவ் பண்ணேண்ணே. வேற சொல்லிட்டாரு. சூப்பர் சார், சூப்பர் சார். தேங்க்யூ சார். சார் நீங்கள் சைடில் வந்துடுங்க, நீங்கள் யாரும் சின்ன சைடில் வந்துடுங்க. ஓகே சார், ரெடி சார்.